phambi kwengena umzukulwana kaMamtshawe nalingena ke ibhele lesabata ngalo olusuku lwanamhlanje the 17th of April 2021 being Saturday. Bayayazi ke abantu belikhaya ukuthi Saturday sesiphathe izinto ezifundisanayo, siye sihlamahlongwana phezulu ngezinye imini sidize amahlebo, siyafundisana siyacebisana. Yilonto sesithi nawe phosa esivivaneni kubekho into esiyinqakulayo nalapha kuwe. Siphethe ntoni ke kule nxili namhlanje? Okokuqala sizayitsho kubana asinazi announcements zitheni namhlanje. Ubhele uphethe into yasekuthwaleni namhlanje, sincokola ngaso isithwalo. Bese sithi siyekile ke lento, kodwa ke ayiyekeki. Sithi ke wena muntu ofikayo kweli khaya mhlawumbe ubuzigqithela nje ucinga ba uzothwala, sithi ungabisahlala kakhulu xa usithi uzothwala, kodwa uba ufuna ulwazi lokuthwala, ufuna uziva ezi zinto, mhlawumbe wena you believe ukuba uve i-viewpoints from ikona zonke. Hlala nalapho kwaBhele by subscribing, ube ngomnye wabantu belikhaya. Share ke mntana omhle xa usithi noko lento yasemabheleni ingasikiviwe nangabanye abantu. Comment apha ngaphansi ukwenzela ukubana itsho i-YouTube ukuthi lento kaBhele inayo into enomhluzi. Masingeneni ke sincokole ngaso isithwalo. Sizawuthanda uphendula ke imibuzo eliqedlana, kodwa siqala ngento ethi kukuthini ukuthwala oku. Siyakucebisa ke ukuthi khawuqale kule YouTube nto le video kaBhele, will put it kwezi cards zizawugqitha apha ngasentla apho sidiscussa khona isithwalo, indidi zaso and so on and so forth. Sizawuthi xa siyiphendula into yokuthwala sizawuthi historically ukuthwala oku yayilonto uba uyolanda lonto ithile isisilwanyana. Siyayi-emphasize lonto ithile isisilwanyana, uyilanda kude uyenzela ukuba izosebenza nawe, ikulungiselele ezo zinto uthi zikuxakile, izawuba represented ke lento yilonto ithile. Kweminye imizi xa kuthwelwe kuzabakho lonto ngithile isebuhlanti, kuzabakho lonto ithile isexhantini, okanye kwindlu ethile izaba yilonto omnye waba naloo ntonga yakhe, lo ringi yakhe, lo dyasana yakhe ithile, eso sigubhu sakhe kanye lo selwa, lonto ithile kukuthwala. Umbuzo uthi bathwalelani ke Bhele abantu? Sibuyele kwimbali. Historically abantu babethwalela ukuba inkomo zabo zande. Umuntu ufuna igusha zakhe zande, omnye ufuna intsimi yakhe ichume yodwa apha ekuhlaleni, kuthi noba sekubalele ufumana siba kulaa ntsimi kaBhele there is into ebusumoke mist, into ethi xa seyiklerishile umbona kaBhele uhlaza kuneminye imimbona. Abanye bethwalela ibivenkile zabo kugcwala apha evenkileni, ivenkile kaBhele ingenisa imali, atsho abe yiloo ndoda inezinto zokwenda. Namhlanje we've got 18-year-old umuntu uthwalela ukuba intombi zimthanda, omnye uthwalela ukubana aqhekeze abe athi xa esenze ezo zinto zasebukriminalini angabanjwa kuba unalento imkhuselayo imshildayo ihamba naye. Abanye ke umuntu ufuna uba naloo mali ingapheliyo angakhange alifte efinger, mane xa ivula umnyango kuthi gqilo mali ininzi. Why ke Bhele is isithwalo so popular these days? Isithwalo used to be kept as a secret ngabantu bakudala. Sasiyazi ukuba phayana kwaBhele kuthwelwe, kodwa ke uBhele will scream and scratch and claw at the slightest mention ukubana uthwele. Ngela xesha ke abantu abafuna ukuthwala babehamba baye kwaMhlaba Uyalingana. Kwagama eli lithi Mhlaba Uyalingana yayindawo ekude ngeyona ndlela ekungafikelelwa lula into ukuthwala kwaMhlaba Uyalingana. Uzawuhamba utata ubani nechomi yakhe bayotshona kwaMhlaba Uyalingana, babuye xa sebebuyile babuye benenkqayi, kubonakala ukubana sebesuka kwaMhlaba Uyalingana. Ayisekho njalo ke namhlanje we've got i-social media. I-social media uthwaliswa ngokuhlela apha endlini, uthunyelelwe ezo zigubhu, omnye uxela uba hayi awukwazi uthwala ungekho, kufuneka uyizele, to an extent ukuthi lento yesisithwalo has become a multi-million rand industry. If you don't believe, you'll check lifestyles zaba bantu, look at what they have, aba bantu bathwalisayo, and do your simple arithmetic, uzayibona ukuthi lento is a multi-million industry. It approaches billions ke mntana omhle. Wena mntu ofuna uthwala uyaqalwa pha ngoma 1500, ityhutyumeze ke inyuke yothi koma 6 million plus xa ufuna
ukuthwala. Mhlawumbi you have missed what I just said. Abathwalisi have become superstars. Watch their Facebook pages, their YouTube channels. The reason why they have become as superstars is found in our history, is found in our common human psyche. Is the same reason exploitwa politicians, is the same reason exploitwa ngaba bantu bezicawe zosindiso, is the same reason exploitwa gangsters of yesteryears. Politicians know ukuthi abantu balambile, aba bantu bezicawe zosindiso know ukuthi abantu ba desperate and hopeless, so you must sell them a dream. If you are a politician ufuna ukonyulwa, kufuneka naxa ufika kule ndawo yabantu ufuna bakonyule, ufike uhamba ngeyona moto ikhe yantle abakhe bayibona kule ndawo, ufike unxibe yona bhatyi ikhe yadura. People look at you. That is the same thing oyifumanayo kwezicawe zosindiswe ezicawe sekuthwelwe kuzo. Umfundisi will exude the lifestyle you can only imagine in your dreams. Uthi xa ujonga umfundisi, when you look at the church building, the houses zikamfundisi, imoto zikamfundisi, nawe you tell yourself ukuthi if I can do what umfundisi says I must do, life yam will be solved. If ndingavotela lo mbutho ondithembise ABCD and I can see ukuthi their lives have changed, nobamke ubomi will change city. People have real and imaginary problems. If you can promise ukuthi you'll solve their problems, then you have them captured. People worship any person ophila le life abayibawelayo, and people will follow you even if bayakubona ukuba ubasa emngxunyeni. So long as you live the lifestyle abayibawelayo, baza kukulandela. I just want to make lo mzekelo mncinci about abantu abathwalisayo. I follow as the channels abantu abathwalisayo, and I'm in so many Facebook pages abantu abathwalisayo. There was this discussion that I was following kwento zothwala. This person uthi if uyafuna ukuthwala siqala kule mali and then sinyuke iyotsho kule mali, and if you are prepared we take you to le mali, and you must be prepared to sacrifice ABCD. Uthini umuntu endinguye mkhulu ngicela ukukubamba ku-inbox. I've heard lento ayitshoyo lo muntu ukuthi ndizawufelwa ekhaya, ndizawumoshakalelwa izinto, but I'm prepared mkhulu, ndicela ukukubamba ku-inbox, I'm willing. This is a story that we have because of as real and imaginary problems. We no longer use our brains. Si prepared ukubulala, si prepared ukuthi sife. Kuxelwa uzawufa 6 months. One guy in one Facebook page kuthi hayi lento uzawuphila 5 years, athi umuntu I don't care. Bendokho nizawufa 6 months anyway, mhlawumbe ngibulawa yi-COVID. So at least nizawufa ndinemali. I'm still answering a question. Why Isithwalo is so popular today? I want to take you to marketing and branding. If you have studied marketing, you will see a situation upon the marketer come and sell you amanzi, and then will tell you ukuthi lamanzi uzawuphila better than lamanzi asetepini. Lamanzi has minerals, lamanzi has that, because of izinto your pH will balance and all that. Kanti lamanzi asetepini asuka kwisurage, lamanzi asetepini sometimes ane pilisi ezithile and so on and so forth. You fall for it. While lamanzi you've been drinking them all these years, nabantu bakokwenu have been drinking lamanzi and no problem ever occurred because of lamanzi. Now follow esi story salamanzi very well. You'll notice ukuthi there will be one marketer oze nalento lamanzi. Now market starts to grow. A next person uyeza naye achinje packaging, yena kazuza nala plastic bottle will come with the aluminium tin okanye lo container. Omnye will come with ibhotile liqhekekayo. Omnye will come with a very nice shape, curvy shape of a container. Now people have upped their ante. Endaweni ukuba ndithenge lamanzi kule shop ikufutshane nam, I go and buy lamanzi in a very expensive mall. Now lamanzi have become expensive. This is the same problem esiyiqapheleyo ngabantu abathwalisayo. The more mesmerizing your approach ekuthwaliseni, the more far-fetched
your approach ekuthwaliseni, the more abantu beza kukulandela. We need to remind ke umuntu othi yena usathwalisa ngezigubhu ukuthi hey, abantu have left you, abantu are now following ezinye izinto, wena usathetha ngama-boys nenyoka, you've been left behind. Ikhona a discussion that I followed apho kuthiwa uyakwazi uthwala ngomuntu wakokwenu ophilayo. Nanku ekhona umzala wami, utata wami, umntana wami, umuntu wasekhaya endithwele ngayo, uyaphila, ungulomuntu uhlenyuka, wenza yonke into yabantu abaphilayo, but uxela ukuthi now this one is a zombie. The real one ngulo usebenza naye ebusuku, lona ukhona nje lo the real one ngulo usebenza. Is a very complicated into that you will not be able to explain. Isithwalo ke has moved to low direction. The question is, which I repeat, why Isithwalo is succeeding kwezinsuku. Abantu abathweleyo, remember sithi, they've acquired le celebrity status. Abantu abathweleyo, they are on YouTube, they are on Twitter, they are on radio, kwazi radio channels sizimamelayo. Kuya interview umuntu othwele, and there is nothing eseyisothusa ngokuyathetha lo muntu live athi ubuthwalisa ngamalini, uthwalisa njani, unida ntoni. We see them on TV, on our newspapers. Abantu abathwalayo, they have packaged isithwalo as into that we so wish to see happening, ukuthi thina silungisa umsamo, thina sikhuphula idlozi. Hayi lena yethu into yesithwalo isebenza nedlozi, hayi isebenza phansi kwedlozi, hayi lidlozi elisebenzayo. Ngaba bantu ke bathwalisayo kwezinsuku. You see, abantu bethu abalandela inkolo yakwantu, anything ethetha ngedlozi, they will follow it. Now this has become a script, like we've mentioned in marketing. All marketers, their approach will be the same. They tell you that your life will be better with this, and now you cannot imagine your life without lento bakuphathela yona. This has become the same thing kwaba bantu bathwalisayo. Ihistory ke iyasixelela ukubana any person othi uza kulungiselela ubomi is a person that must be followed. This is the same reason ye religion. uYesu uzawufela izono zethu, uYesu uzawusinceda singene kuThixo, uYesu, we need anything ezawusenzela, not into kuthiwa sizawuzenzela. That's why the politicians bathi sizawunakhela izindlu, sizawunenzela this, sizawunivulela isithwalo ke naso has tapped into lonto yokwenzelwa ukuthi wena you won't do much, uzawuvuka kukho lento ekuphathela imali ukuthi hayi wena iba nayo nje into encinanana noba uthengisa isweet uzivulele nje into ebutavern, but that is just a cover, ikhona into ezawukwenzela imali. Let's talk about lento yelidlozi. Kuthiwa kuzawukhutshulwa idlozi lakokwenu, kuzawusebenza idlozi lakokwenu. How true is it? Masitshayelele ngelithi abantu abadala baphakathi kwekhaya abamfuna umuntu wakhe wabulala, abamfuna umuntu wayethakatha, abafuni nomuntu ekuthi waqhomfa isisu. Kufuneka ezo zinto zilungiswe, kodwa ke ayilungiswa into yomuntu owayebulala, ayilungiswa into yomuntu owayethakatha. These are people abahlala kule ndawo ekuthiwa izilimbo. Ilimbo ke xa ichazwa ngesilungu, if you are to move from point A to point B, umuvile from point A, but you cannot arrive at point B, okanye you cannot reach point B. Unfortunately, as you cannot reach point B, you cannot come back to point A. Now wena kuthiwa you are in limbo. Kukho abantu ke banjalo ezihlweleni abakwilimbo. We've discussed ke ezi levels zezihlwele, if you can follow one of ezi channels. Come back. Abantu abathwalisayo, they will tell you ukuthi before sikuthwalise siyahlola ukuthi ikhona na into elidlozi abaphakathi kwekhaya ezakuvumela ukuthi uthwale. Bazathi hayi sihlolile kulo mama akekho nokuthwala onovuma ukusebenza. Yes, siyamfumana apha kwelicala la kulotata. This is just an example.
nguye umuntu ozawusebenza naye. Someone uzayithatha lento ye-15,000 xa ifika endlini lento ayisebenzi ukuthi hayi idlozi lakokwenu aliyamkelanga lento lena. I'm not sure ke noba uyayinikwa nemali yakokwenu xa kuthi idlozi aliyamkeli okanye they try other means, but we come to a point ethi once ufike nayo lento yokukuthwala isihlwele siyakushiya because ngoku ze nento abangayamkeliyo. Then ask a question, if aba bantu bahlolile bathi likhona idlozi, leliphi elidlozi? Likhona idlozi phakathi kwekhaya elalingumntu owayemdaka. Remember, kwa eligama silisebenzisa lithi idlozi sithi lisuka kwilanguage yesiZulu, and they tell you ukuthi idlozi ngumntu okusebenzisa rongo. That's why beza differentiate between idlozi nethongo, but ke for purposes of a common discussion we use la magama interchangeably. Bazawulifumana idlozi lo mntu owayephila ubomi obungamkelekiyo phakathi kwesihlwele, nguye ke lo mntu ozawuthi xa engena phakathi kwekhaya abantu bekhaya balishiye ikhaya, utsho lo mntu umdaka usebenze naye, lo mntu ebengamkelekanga ebelokho engakwazi ungena phakathi kwekhaya ungenile ke ngoku bamshiyile aba besebenza phakathi kwekhaya. Then you start to have problems phakathi kwekhaya. Among the problem kufa nabantwana. We have always said xa kusifa abantwana is because kuxhelelwa lento seyikhona phakathi kwekhaya. It is not always true. Yes, yi part of the story, but sometimes it is not true. Aba bantwana were protected by isihlwele zabo abahamba nazo. Now in network between isihlwele sikhusela lo mntana naye lo mntana is no longer strong, so lo mntana is now vulnerable. Babulawa nazizinto ebefana bakhuselekile kuzo because isihlwele asisekho phakathi kwekhaya. This is a story ke sako ukuthwala. The question is where to from here? Is a very sad story. Wathi umuntu xa ikhumsha uthi we are at a precipice. Athi omnye siyikhumsha Bhele wayithetha omnye utata olapha eMonti uthi Bhele kulento yokukuthwala sityibilika emrhudweni uzawubamba amazinyo ke abe eyithetha umuntu othetha isiXhosa ngentetho yako kwabo. Uthi lo tata we used to deal with the problems abantu abathweleyo ukuthi sinyanga abantwana umhla nezolo, sinyanga omakoti umhla nezolo, izilwane azibayeki, sihambile solahlisa ilwane wabhatala i-3,000 wamka wayotshona eMpumalanga wabhatala i-7,000, wemka wotshona eKZN wabhatala i-15,000, wabuya wotshona eZioni bamjikelezisa bamxhelisa inkukhu, wamkana lapho wotshona eSt John's benze yabo akude kubekho solution. Sinalo problem ke yezilwane ezisuka phakathi kwekhaya, and we've argued ukuthi isilwane sasekhaya is difficult to deal with because lento ihanjiswe nawe yathiywa igama lalapha ekhaya yayinto ebasisihlwele. Sinabantu abade bayothwasa umuntu kumane kuvela lento ifuna uxhelelwa, umuntu adamane xhela undaxhela omnye kude kuthiwa uyothwasa, kanti lo muntu uyonyusa amandla lento because ukuzisebenza efuna kubekho umuntu ozamane ixhelela. Abanye don't even know ukuba benza lento. Omnye athe yothwala ukuthi hayi seyikhona into ngakokwenu, ikhona into ephayana ekhaya makulungiswe yona usebenze nayo. Nazo ke ingxaki esinazo now that abantu abathwalayo nabathwalileyo nabathwalisayo sebebaninzi oluhlobo. What will happen kwi-future? What will happen of aba bantwana babo, ezi families zabo? We are struggling with aba bambalwa ababethwele. What will happen now that the number has quadrupled? My solution ke mntana omhle ithi the more the voices we get against Isithwalo, the better, because there are many people abathwalisayo, and if you go to their YouTube channels, look at the subscribers that they have. Can you imagine if we can get a force, a very strong coherent force, enabantu aba-coordinated abathetha against Isithwalo? I do believe ukuthi i-desperation yabantu, you cannot get all of them, you cannot save all the souls, but the few that can be saved from now, the better. Nazi questions esingaziphendulanga namhlanje esifuna uthi xa siphinde sibuya siziphendule. Ingaba ke Bhele njengoba bantu bathweleyo some of them besithi bayathwasisa, uyakwazi na ukuthwasisa uthwele?
umbuzo uthi njengoba abantu bathweleyo bhele besithi bazawuza apha ekhaya bazokulungiselela idlozi, xa usithi bona kuqala eli bahamba nalo lidlozi elimdaka bayakwazi na bhele ukulungisa idlozi? Bazawuthi aba bantu bathweleyo bazokulungiselela umsamo, uthi bhele owabo umsamo ungcolile, bazawukwazi na ukukulungiselela owakho? Sibuye bhele, aba bantu uzawuthi xa ebefikile kuthiwa uzokukubethelelela, we now start to have abantu bayafona, tata ubhele bekuze ubani ezondiqinisela, all of a sudden sendimphuphe lapha ekhaya, ndimphuphe ehleli kule ndawo, ndimphupha ndileli naye, since kwafika lo muntu izinto zam bhele azisahambi kakuhle, ndikwazi njani ukususa lo muntu? I rather have the problems I had before kunoba ndibe nale problem ingathi izinto zam ziwes. Maybe we need to come back and talk about ezo zinto zikumila kunjalo before then. Masiyekilale sizodibana ngomso the 18th of April apho sizawube sincokola khona ngamathongo camagu.